Starting in 5, 3, 2, 1. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Good morning, Father God. Sa umagang ito, I believe, God allowed you to live. God allowed us to breathe. Hinayaan ng Diyos na mamuhay tayo ng isa pang araw because meron pa tayong purpose. Amen po ba? Amen. And before we continue, alam ko na maraming gagawin ang Panginoon. Hallelujah. Kung meron kang anxiety or worry sa provision ng Lord, He will not allow you to live today if He will not provide for what you need today. So, come on, let's just pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, Panginoon. We thank you, Holy Spirit, for allowing us to live. We thank you for your love. Maraming salamat dahil ginising niyo naman po kami, Panginoon. And Lord God, without you in our lives, Panginoon, wala po kaming kayang gawin, Ama. Wala po kaming maipagmamalaki sa harapan po ninyo sa umagang ito, Lord God. Dumidepende po kami sa inyo. Dumidepende po kami sa kakayanan po ninyo, Lord God. Wala po kaming kayang ma-accomplish sa araw na ito, Lord. Ngayon, Panginoon, Siya, Pas Bernie, take over ka na. Nakamute po kayo, Pas Bernie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's sing the song, Open the Eyes of My Heart. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Sing it again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you high, and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you high, and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. 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 I want to see you.
Yes, Lord, open the eyes, oh Lord. Hallelujah. We thank you so much for your goodness. We thank you for your love, oh God. Thank you so much, oh God, this morning. Hallelujah. Sa kabutihan mo at pag-ibig mo sa amin, Lord God. Embrace us, Lord God. Maranasan namin pag-ibig mo, Lord God. Open our eyes, open our spiritual eyes, Lord God. Speak to us, Lord, and open the floodgates of heaven, Lord, and pour out blessing, favor upon us. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. So good morning sa ating lahat. Hallelujah. Good My sound is morning. clear. Clear ang sound ko dyan. Yes, clear po. Oh, thanks God. Hallelujah. So this morning, I want to share is rebuilding the altar. Itong topic na ito, actually, sa Pasnicel, she already shared maybe two weeks ago. Maybe God speak to me, hallelujah, about the altar. That's why sabi ko, it's not easy to preach about altar kasi grabe din yung attack ng enemy pag nag-topic ka ng altar because God gusto ng Panginoon i-restore talaga yung altar natin. So gusto ng Panginoon talaga meron tayong nakaset aside para sa Kanya talaga na dun siya talaga maparangalan, dun siya talaga mabigyan natin ng karangalan sa buhay natin. So rebuilding the altar, the topic today is about rebuilding the altar. An altar, sabi sa definition, is a raised area in a house of worship where people can honor God with offerings. It is prominent in the Bible as God's table, a sacred place for sacrifices to get offered up unto God. Kung tingnan natin sa Bible from Old Testament, grabe kahalaga yung altar talaga. Grabe talaga very prominent siya sa Bible na God's table, a sacred place for sacrifices and gifts offered up to God. So ganun kahalaga yung altar. Even yung sila Moses, God commands them na pag nakalabas sila ng Egypt, mag-build sila ng altar para sa pag-worship kay Lord. But this morning, we are not talking about literal altar, but we are talking about spiritual altar. The true altar and the real altar is in the hearts of God's people. My altar is in my heart. Your altar is in your heart. And that's where the fire of the Lord burns. Diba? Tingnan natin yung heart talaga. Grabe kahalaga yung puso natin talaga na dito talaga dapat mabibuild yung altar ng Panginoon sa puso natin. So the true altar and the real altar is in the hearts of God's people. My altar is in my heart. Your altar is in your heart, and that's where the fire of the Lord burns. God's command the priest of the tabernacle in Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. Ito yung command ng Panginoon sa mga pari noon, no? And this was his commission to the priest. The fire shall be burning upon the altar, it shall never go out. The same principle is in the New Testament. Tabernacle, the church, the fire must always be burning in the morning, noon, evening, and night. That's the mission of the church. That's how we shine forth a light in the darkness. So grabe yung pagkaman ng Panginoon sa Old Testament, parang dapat hindi mawalan ng apoy yung altar. Day and night. No, day and night. So ngayon sa panahon natin, sa dami-dami mga challenges, trials, even tayong mga pastors, Christians, sometimes na ano yung fire na ano lumiliit yung fire o namamatay yung apoy. So that's why yun yung pinakamahirap sa area ng buhay mo pag namatayan ka ng apoy. This is command of God, even sa Old Testament pa lang na hindi mawalan ng apoy. So that's why the message of God sa umagang ito na kailangan natin i-rebuild yung altar. I-rebuild yung altar ng Panginoon sa buhay natin. Maybe is your altar is broken down. So maraming mga bagay sa ating buhay na nasisira. It's not dahil pastor ka o Christian ka, sabi mo, wala na yan sa buhay ko. Ang dami nating challenge, ang dami mga sira sa buhay natin na kailangan natin talaga nga i-rebuild para magbalik yung apoy ng Panginoon at yung apoy ng Panginoon patuloy na maglumalagablab sa atin. Maybe our altar was broken down. Everyone could see it was broken down. So, like sa story ni Elijah, di ba? You know the story of Elijah? No? Elijah versus the prophet o Baal. Diba? Altar versus altar. No, kung tingnan mo yung story sa Bible, grabe talaga kahalaga yung altar. Kasi doon talaga ang Panginoon bumababa, doon pa ang Panginoon sinasagot kanya kung totoo talaga yung offer mo sa kanya, kung totoo talaga yung puso mo sa kanya. Maybe sa dami ng mga challenges ngayon, maybe yung mga tao parang sabi mo Kristiyano ka pero minsan Kristiyano ka na lang sa nguso pero hindi sa puso, no? So that's why this morning, i-allow natin ang Panginoon na i-repair tayo
hallelujah, maybe ang ating puso, hallelujah, medyo nanlamig, nanlupaypay, o maraming damage sa buhay natin dahil sa mga sitwasyon ng buhay natin sa daigdig na ito. So let us allow God, hallelujah, na i-rebuild natin yung altar. Rebuilding your prayer altar. Ito yung number 1 na gusto ng Panginoon sa atin. Rebuilding your prayer altar. In 1 King 18:30, ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Maybe myself, I'm not exempted of this. Maybe sometimes yung buhay ko na ano din, bumabagsak din yung altar ko. That's why minsan nawawalan ako ng apoy. But to God be the glory, thank you sa Holy Spirit na patuloy siyang nagsusustain sa atin. That's why rebuild your prayer altar. Ito yung pinakamahalaga bilang Kristiyano na ma-rebuild natin yung prayer altar natin. You know what? Ang preaching, maybe mapag-aralan mo yan o ano pang gagawin mo sa ministry, cell group, o whatever na ministry meron ka, pwede mong magawa yan. Pero pagdating sa prayer, kasi yung prayer is sacrifice. Did you notice even sa mga churches? Pagdating sa prayer, kunti lang ang natitira. Matira ang matibay pagdating sa prayer. Even dito sa ating grupo, matira ang matibay. Sa dami-dami, 2, 3, 4 lang ang makakasustain. Because prayer is a sacrifice. Sacrifice siya. Even tayong mga Kristiyano, kung tamad-tamad ba tayo at padaig tayo sa kahinaan natin, hindi tayo makapag-pray sa Panginoon. That's why we need to rebuild your prayer altar. We need to rebuild our prayer altar. So, salamat sa Panginoon at napakabuti ng Panginoon sa atin na lagi niya tayong sinusustain. So, ito yung story ni Elijah, no, di ba? Nung time na sabi sa 1 King 18:30, then Elijah said to the people, "Came near to me." So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. So bago si Elijah maghandog, di ba? Grabe yung nauna yung mga prophet ni Baal. Sige, sumigaw pa kayo, lahat gawin nyo, di ba? Naglaslas sila, nagsugat pa sila ng katawan nila para sagutin sila ng Diyos nila na si Baal. But never silang sinagot ng ng Diyos nila. Nang time na ni Elijah, nung ni-rebuild ni Elijah yung altar, di ba? Ni-repair ni Elijah yung nasisirang altar. Tapos ginawa niya, inayos niya lahat, sinalansan niya lahat, tapos hanggang hinandog niya. Meaning hindi tayo pwedeng makapaghandog sa Diyos kung ang buhay natin sira-sira. Kailangan mo na i-rebuild. So para hindi tayo maging hipokrito, akala natin sinasagot ng Panginoon yung prayer natin, pero hindi, hanggang bubong lang. So before tayo maghandog sa Diyos, we need to rebuild the altar of prayer. I-rebuild natin. Maybe ito sa time sa buhay ko din, dumadanas ako ng sa tindi ng pagsubok, tindi ng pang pakiramdam ko din, hindi umaabot sa trono ng Panginoon yung prayer ko, because sometimes na yung mga sitwasyon sa buhay mo, maybe kung ikaw Kristiyano, makaka-relate ka sa mga sitwasyon na minsan sabi mo parang ang layo na ng Panginoon sa'yo, dumarating na nanlalamig ka, ang layo ng Panginoon. That's why mayroon talagang parang nasisira sa buhay natin na kailangan nating i-rebuild bago mag-offer ulit sa Panginoon. So ito yung natutunan ko sa linggong ito na sa tindi after ng lockdown, grabing lockdown, tapos grabe kahigpit, tapos bumagyo ng matindi sa amin, signal number 2. Sabi ko parang grabe yung spiritual mo ba, parang nanlamig, nang hina. Talagang sabi ko kailangan kong i-repair yung altar ko sa Panginoon. Even my prayer life, parang nagbumagsak talaga siya. Yung parang hindi ko na maramdaman yung apoy ng Panginoon because sa situation na sunod-sunod. But to God be the glory, God reminds us na despite sa mga panlalamig, kahinaan natin, andyan pa rin siya. That's why ito yung na-learn ko sa life ni Elijah. Na-notice mo si Elijah, na-depressed na nga si Elijah, di ba, nung nagtago sa cave. So grabe na yung challenge, grabe yung trials, grabe yung problem. Ayaw na ni Elijah, gusto na ni Elijah mamatay. But ang time na sabi ng Panginoon sa kanya, i-rebuild yung altar, noon ni-rebuild ni Elijah yung altar, nang sumigaw sa Panginoon, the fire of God come down. Bumaba Amen. agad yung apoy ng Praise Panginoon God. because ni-repair muna bago ihandog. Amen? That's why yung Amen. prayer natin maging effective. That's why sabi sa the prayer of a righteous man is powerful and effective. Take note, righteous. Righteous dyan, righteous. Hindi pwede na pray ka lang sa nguso mo. But deep inside your heart, may nakatago kang kasalanan, may mga unconfessed ka pa na kasalanan, na yan yung naghihinder na yung altar ng Panginoon ay hindi mabubuo sa buhay mo. Na parang Kristiyano ka lang, pero ikot-ikot ka sa wilderness ng buhay mo, hindi ka makapasok sa promised land ng Panginoon. So that's why God reminds us,
Rebuild your prayer altar. Ito yung nag-remind sa atin ng Panginoon sa 1 King 18:30 na si Elijah, hindi siya pinabayaan ng Diyos kahit mag-isa siya. Hindi siya iniwan ng Diyos. So ang ginawa ni Elijah, ni-rebuild niya ng altar ng Panginoon at ang Diyos ay tumugon sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Amen. Hallelujah. Rebuilding the altar of prayer. It's time to seek God. Seek God. Kailangan talagang hanapin natin ang Panginoon. Kaya hanapin natin ang Panginoon para ma-rebuild natin. Hallelujah. Isaiah chapter 55 verse 6 sabi, say, seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. We need to rebuild the altar of prayer. Over the years we have seen our nations slide into the gutter of gross immorality. So kung tingnan natin ngayon, kung hindi natin i-rebuild yung altar, left and right ngayon, grabe yung kasalanan despite sa pandemic, naga-increase ang kasalanan. Naga-increase. That's why sabi ko, it's a part siguro ng last days na ito na despite sa grabing pandemic, ang kasalanan ay nag-i-increase pa rin. Left and right, wherever you go, wherever you are, ang kasalanan makikita mo sa paligid. That's why this morning, let us rebuild the altar of God. Let us build the altar of God. Hallelujah. Yes, Even God. Moses built an altar called, it named Jehovah Nissi. The Lord is my banner in Exodus 17:15. So, altar is a symbol of protection, favor, presence ni Lord. So that's why we need to, why nga bakit sabi ko dito na yung altar is nasa puso natin? Kasi number one na deceiver sa part ng buhay natin is heart. Siya yung number one na deceiver. Mandaraya siya. Minsan mabait ka, minsan nagagalit ka. Diyan sa lahat sa, so that's why gusto ng Panginoon na changeable man tayo, pero yung altar sa puso natin dapat stable siya. Stable siya na day and night nag-aapoy siya sa Panginoon. Kahit anong bagyo, lindol na problema ang dumating sa atin, importante yung apoy dyan sa puso natin, sa pag-ibig natin sa Panginoon, buo pa rin. Mahirap pag mawala ng apoy yung ating altar. Napakahirap. I tell you, even sa buhay ko, napakahirap. Gusto kong lumupasay, gusto kong sumigaw dahil sabi ko, Lord, parang nawala ng apoy yung altar ko, Panginoon. But this morning, allow the presence of God na i-rebuild tayo ulit. I-allow natin si Lord na yung mga fear, yung mga worries, o whatever na circumstances sa buhay natin ngayong umaga, hallelujah, allow the presence of God, allow the fire of God na i-destroy lahat ng yoke of ng kaaway sa buhay natin para ma-rebuild natin ulit yung altar ng Panginoon. And once na ma-rebuild yung altar natin sa Panginoon, ang Diyos, hallelujah, ay patuloy na magsusupply sa atin at magpapadala ng apoy niya hanggang tayo, hallelujah, makakatayo sa anumang pana ng kaaway sa mundong ito. So that's why this morning, I challenge you and I encourage you, my dear brothers and sisters, wherever you are, rebuild your altar. Hallelujah. If may kasalanan ka man nagawa laban sa Diyos, hallelujah, i-surrender your heart. Isuko mo lahat sa Panginoon, and I believe God will do something for us. God will do something for you. Whatever circumstances meron ka ngayon, allow the Spirit of God, allow the presence of God na i-rebuild ka ulit. Hallelujah. Because we cannot change ourselves. Honestly speaking, we cannot change ourselves. We need God. Only God can change us. Only God can transform us. So that's why this morning, let us rebuild the altar of God. Rebuilding the altar of God. So thank you so much. And that's all. Hallelujah. Any comments and dagdag? Hallelujah. Pasnisel, you have any? Ano lang po, yun po. Ulitin ko lang ulit yung na yung altar ang altar kasi yan yung parang interface natin sa Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. That's right. Siya yung kumbaga sa parang dito po sa atin, yung communication natin sa Panginoon, way of communication to our God is through the altar. Na siya yung, equivalent niya sa panahon na natin, siya yung computer tsaka internet na nagli-link sa Diyos para tayo magkaroon ng malinaw na communication sa Panginoon. So that's why napakahalaga talaga na ma-rebuild tong altar na to para yung communication natin sa Kanya malinaw, maayos, malaya siyang bumababa sa atin, nakakausap tayo ng walang ano ba ang tawag diyan sa atin, static o kaya ng walang ingay, kumbaga sa kapanahunan natin ngayon, di ba? Hindi poor signal, kundi malakas yung signal. Ayun. So yun. Anyway, let's pray. Sino na po kung sino po yung nililid to pray for our nation, and then as the Holy Spirit leads, pray na rin natin yung
sa King's College. Amen. Okay na po, wala nang ingay. Hallelujah. Okay na. Okay na po. Okay. Hallelujah. So magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po tayo manalangin sa atin na nation. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father God, Lord, we come to you, Lord, and we humble ourselves before you, your throne, O Lord God. And we are here, O God, to stand in the gap, O God, praying for our nations, O God. Hallelujah. And you said in your words, O God, if we humble ourselves and turn from our wicked ways, Lord, you will heal our land, O Lord God. And right now, Father God, Lord, we pray, O God, that you heal our lands, O Lord God. Remove everything, O Lord God, that is not pleasing to your sight, O Lord God. Remove every bitterness, O Lord God, and forgiveness, Amen. idolatries, O Lord God, in our nations, O Lord God, in the name of Jesus. Rabagaya, Sikata. Rabagaya. Lord, you are the hope, O Lord God, and the light of our nations, O Lord God. And you are the strength and you are the healer of our nations, O Lord God. Hallelujah, Lord, we pray, Father God, for protections and guidance, O Lord God. Especially, Lord, we pray for our leaders, O Lord God. We pray for them, O Lord God, that you lead them, O Lord God. Make, O Lord God, our nations, O Lord God, productive and fruitful, O God. Lord, bless our leaders, O God, especially, Lord, their plans, O Lord God. O Lord, guide them, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God. Lord, guide our nations, Lord, in your purpose, O Lord God. Even, O Lord God, Lord, ang amin pong mga leaders, Father God, you bless them, that you are going to pour out, O Lord God, your spirit, O Lord God, in this nation, O Lord God, and help us, O Lord God, Lord, to discern in the name of Jesus, protect our nation, Lord, for our, we pray, God, for these leaders, O Lord God, Father God, will put into a position, Lord. It is your choice, oh God, and you help your people, Father God, to give them, oh Lord God, the wisdom, oh Lord. Hallelujah, God, that protect him, of Jesus. We pray, Lord, from every places, oh Lord God, that affected, oh Lord God, for a heavy rain, oh Lord God, in the name of Jesus, oh God. Lord, I pray, oh Lord God, that protect them from any sickness and diseases, oh Lord God. Lord, supply their needs, oh Lord God, whatever, oh Lord God, in the name, Lord, we are continuing, oh God, praying, God, for our nations, oh Lord God, that whatever, the destiny, Lord, that you prepare, oh Lord God, Lord, it will come to pass, oh Lord God, in the name of Jesus, oh Lord. We pray, Father God, that the nations, Lord God, will gather, oh God, and put the altars, oh Lord God, of prayer, oh Lord God, that Lord, in the name of Jesus, I'm praying, Father God, Lord, salvations will come in every nations, oh Lord God, revival will come in every nations, Father God, that only your name be lifted up, oh Lord God, in the name of Jesus, oh Lord, let your name be glorified, and you are the King of kings and the Lord of lords in every nations, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, oh God. Bless, oh Lord God, every nation, oh God. Hallelujah. Salamat, God, sa every nations, Father God. Let your name be exalted, oh Lord God, in every nations, oh Lord. Hallelujah. This is my prayer, Father God, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. By Yes, his Lord. stripes we are healed.
By his nail-pierced hands we're free. By his blood we was clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Yeah, you are Lord. We bless your name, God. Heavenly Father, we continue to praise your name, to lift up your name on high, O God, to glorify your name. We continue to acknowledge that apart from you, we can do nothing, Heavenly Father. We thank you for the life that you have given us, Lord. We thank you for your loving kindness, O God. Sa araw na ito, patuloy po lamang kami ay lumalapit sa iyo at tuloy na nagpapalinis sa iyong banal na dugo. Maraming salamat po, Diyos. Dakila ka, Ama. Tinataas po namin sa iyo ang King's College, Lord, our online school. Father God, Lord, we pray, Father God, patuloy kang pumilos, dakilang Diyos, Ama, hallelujah, sa buhay po ng aming pong teacher, Pastor Gerard, and patuloy na ikaw ang bigay sa kanya po ng kalusugan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Patuloy mo po siyang bigyan ng katalinuhan ng wisdom and understanding, O God. Salamat po Diyos at patuloy mo siyang patuloy mong proteksyonan against Lord sa mga taong ang motibo ay hindi po tama sa iyo. Patuloy naming itinataas na patuloy mo pong iingatan ang kalusugan din ng aming Pastor Gerard and even Lord, yung mga guest speaker, mga guest teachers na kanya pong binibigyan ng pagkakataon. Dalangin po namin Ama ang biyaya mo sa na gamitin mo sila mightily, Father God. Kayo din po Amang Banal na nasa langit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang alam mo po, Lord Jesus, ay dalangin namin patuloy ang patuloy mong pagkilos o Diyos, aming Ama, sa mga kamanggagawa na yung mga new students, even the old students, O God, patuloy mo pong bibigyan ng kalusugan, Lord, at patuloy mo rin pong iingatan ang bawat isa upang matapos ang anumang aralin na meron po kami. Lord, for the sake of your kingdom, Lord, patuloy mong ikaw ang bigay ng kalakasan sa aming teacher at sa amin pong lahat. Dalangin din po namin sa umagang ito ang iyong mayamang biyaya, Amang Banal, sa buhay po ng aming Reverend Lian, Lord CEO. Dalangin po namin na sa kaarawan po niya sa araw na ito, patuloy mo pong iunat ang iyong kamay sa kanya. Lord, that you may continue, Lord, to bless Pastor Lian, O God. May you continue to bless her more, O God, of health, of wisdom and understanding, of Lord, more yung pong knowledge about
the things that she is doing, Father Lord, to assist Pastor Gerard, Lord God, in doing this broadcast, oh God. We thank you, Lord, for the life of Reverend Lian. You continue, Lord, to bless her more in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Bless you, Jesus. I could never earn your heart. I could never reach that far. But you would pull me close. You never let me go. I'm safe forever in your arms. Your promises I cannot break. And I know you will never change. Your love is your love is loyal. Your love is loyal. More faithful than the rising sun. This grace for me I cannot run. Your love is loyal. You are always there for me. You listen every time I speak. You look into my eyes, see the things I hide, and say that you will never leave. Your promises I cannot break, and I know you will never change. Your love is loyal. Your love is loyal. More faithful than the rising sun. This grace for me I cannot run. Your love is loyal, more faithful than the rising sun. This grace for me I cannot run. Your love is loyal. Your love is loyal. Whoa, whoa. Your love is loyal, Lord. Your love is loyal. Oh, thank you, Jesus. Praise and glory. Hallelujah. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Ngayon, tinataas po namin sa iyo ang bawat family, Panginoon, O God. Lord, naingatan mo, Panginoon, lalo na ngayon ang panahon, Panginoon, ng pandemic, O Panginoon, na Lord God, protectionan niyo po, Panginoon, from this virus, O God. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na maranasan namin, Lord God, yung pag-iingat, O Lord, sa aming sambahayan, Panginoon. Every family, O Lord, that declare that Jesus is Lord, O God. Even yung mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, pakita niyo, Lord, O God, na kayo ang Diyos na buhay, na karapat-dapat purihin, sambahin, Panginoon, ng buong sangkatauhan, Panginoon, O God. Let this time be a time of revival for all the families and all in the Philippines and in all nations, O God, in the mighty name of Jesus. Lord God, we pray, Father God, yung provisions mo ng financial in every family, O God, na magkaroon po ng mga hanap buhay, Panginoon, O God, Lord, that tunay, Panginoon, Lord, na ma-restore, Panginoon, O God, ang mga kabuhayan, Panginoon, ng bawat pamilya, O Diyos. Lord, ganun din, O Diyos, tinataas namin sa iyo mga OFW, Panginoon,
Napakaingatan mo sila, Panginoon, bagamat sila'y nasa malayong na lugar. I-comfort mo sila, Panginoon, o Diyos. At maranasin nila, Lord, yung pag-ibig na mula sa inyo, o Diyos. Na kahit man sila'y malayo sa kanyang pamilya, Panginoon, ramdam nila, Panginoon, o Lord, na may nagmamahal sa kanila, Panginoon. At ikaw yun, Panginoong Jesus. At maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon, o Diyos, dito sa Pilipinas. Dalangin po namin, O God, na kanilang ingatan, Panginoon, ang mga pinapadala, Panginoon, sa kanila, O Diyos. At ito'y pagyamanin nila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord God, we pray, Father God, na ang bawat family, Panginoon, O Lord, tunay na maranasan ang pag-ibig sa isa't isa. Malayo man, Panginoon, ang mag-aasawa o malapit man ang bawat miyembro ng pamilya, Panginoon. Lord, kayo ang maging sentro ng kanilang pagmamahalan. At no weapon form shall prosper, O God, para sila, Lord, paghiwalayin, pagwatak-watakin, Panginoon, O Diyos. At ang bawat pamilya, Panginoon, pamilyang Pilipino, ay tunay na magsasamba sa iyo, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. We declare it, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Let the provisions, O God, patayan mo yung mga kabataan namin, Panginoon, O Lord, ay tunay, Panginoon, na makakilala sa inyo. Lord God, ihayag din ang iyong salita, O Diyos. Magkaroon sila ng boldness, Panginoon, to share the gospel of the kingdom. In Jesus' name, hallelujah. Lord, salamat. Kayo ang maparangalan sa bawat pamilya. At we desire, O God, to build an altar in every family, O God. Sa lahat ng dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon, we declare, O God, that the altar of God will be built upon every houses, O God, in the Philippines, O God, in the mighty name of Jesus, so that your name will be lifted up. You will be worship, O God, in spirit and in truth, O God. And your blessing, O God, shall overflow upon our nation, O God, upon every family, O God. And all of us, O God, will be restored as what you have planted us, O God, that kami, Lord, iyong pagpapalain, Panginoon, that we will have a good future, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. That our nation, O God, will not be tail, but the head, O God, in the mighty name of Jesus. This is the season of restoration, O God, and the season of the fulfillment of prophecy for every family, Filipino family, and for our nation, Philippines, that we are blessed nation, O God. Hallelujah. Thank you so much, Father God. We also pray for Israel, O God. Bless them, O God. Protect them, O God. We pray that many Israelites will come to know you, O God, as their Lord and Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless them mightily, O God. Protect them, O God, from the surrounding enemies, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. And we claim that as we bless Israel also, O God, our nation, Philippines, our family, O God, will also be blessed. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Glory to Unmute ka, Pastor Bernie. the rain may fall, the thunder roar, yet I believe what people may say, whatever comes my way, I will believe. I believe nothing can separate me from your love. So I lift my eyes to heaven and believe. You are my God. You are my Savior. You hold the world within
within your hands. You are my God, you are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe the rain may fall, the rain may fall, the thunder roar, yet I believe. I believe. What people may say, whatever comes my way, I will believe. I believe nothing can separate me from your love. So I lift my eyes to heaven and believe you are my God. You are my God. You are my Savior. You hold the world within your hands. You are my God. You are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. You are my God. You are my Savior. You hold the world within your hands. You are my God. You are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe. Yeah. I believe in your promise. I believe in your word. Nothing can separate me from your love. So I lift my eyes to heaven and believe. Sing, you are my God. You are my God. You are my Savior. You are my Savior. You hold the world. You hold the world within your hands. You are my God. You are my healer. Lord, I believe in you, Jesus. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, Lord, we believe in your promises, Lord. We believe in your words, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, God. Lord, thank you so much for everything you've done. Lord, thank you for your presence. Lord, continue, Lord God. Hallelujah. Provide the needs of your people, Lord God. Continue, Lord, supply the needs of your children, Lord God. Remember us, Lord God. Remember us, Lord God, sa panahong ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo, Panginoon. Hallelujah. Provide, Panginoon, bawat tahanan ng pangangailangan, Panginoon. Pagkain, Panginoon. Medicine, oh God. Hallelujah. Anumang bagay makakatulong sa kanila ngayon, Panginoon, sa panahon ng pandemic, Panginoon. I pray, oh God, I declare favor, Panginoon, sa bawat Pilipino, Panginoon. Amen. Lord, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, even, Lord God, sa lugar, Panginoon, hallelujah, ng Ilocos Sur, Panginoon, even sa Benguet, Abra, Panginoon, La Union, Panginoon, hallelujah, at Yes, nasalanta ng Lord. bagyo, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang makarecover sila, Panginoon, hallelujah, Lord God, in the name of Jesus, I pray, Yes, oh oh God, God. na patuloy ka, Panginoon, kumilos, Panginoon, sa mga area, Panginoon, hallelujah, devastated, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, Yes, oh God. hallelujah, I pray, Lord, sa mga churches, Panginoon, hallelujah, na nasalanta, binaha, Panginoon, nawalaan sila ng mga instrumento, Panginoon, dahil, hallelujah, nalubog sa baha lahat, Lord, I pray, Father God, hallelujah, we humbly come before your presence, Lord, we ask Hallelujah. favor, oh God, hallelujah, Amen, oh Lord, God. sustain us, oh God, sustain, Lord God, hallelujah, mga churches, Panginoon, hallelujah, nawasakan, nawalan, Panginoon, ng mga gamit, Panginoon, hallelujah, para sa kaluwalhatian mo, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, may mga area pa, Panginoon, hallelujah, na puno pa ng putik, Panginoon, in the name of Jesus, I pray, Lord, give them
strength, oh God, na matapos nilang paglilinis, Panginoon, ng sanctuary nila, Lord. I pray, oh God, in the name of Jesus, sa mga wala ng kabuhayan, Lord. I pray, Lord God, hallelujah, magawa ka ng paraan, Panginoon. Hallelujah, na matugunan sila, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong yakap, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Anumang bagyo umunos, Panginoon, hallelujah, no one can separate us from your love, Lord Amen. God. Walang makapaghiwalay sa amin, Panginoon. Tunay nga napakaputi mong Diyos, Panginoon. Yes, Hallelujah, Lord God. wala kang katulad, wala kang kapantay, Panginoon. You are a waymaker, a miracle worker, Yes, oh God, Lord. a promise keeper, Lord God, a light in the darkness, Lord God. Yes, Lord, hallelujah, continue, Lord God, pour out your spirit, Lord God. Hallelujah, pour out your spirit, oh God, hallelujah, sa bawat area, Panginoon, na salanta ng bagyo hamari ngayong panahong ito, Panginoon. Yes, Lord Hallelujah, in the Jesus. name of Jesus, oh God. Huraba sikata reba sukurubu shindea. Raba baba, I demolish, I paralyze all the works of the devil, oh God, hallelujah. Sa bawat Kristiyanong nanlalamig ng lupaypay, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga nakaranas ng depression right now, anxiety, Lord God, stress in the name of Jesus, oh God, hallelujah, cause ng COVID, Lord God, the cause ng mga pandemic, Lord God, cause, Panginoon, hallelujah, ng bagyo in the name of Jesus. Lord, strengthen them, Lord God. Strengthen them, oh God, in the name of Jesus. Oh, Father, Rababa Soko Tareba, Rababa Shikata Rabayande Reba Suku Rababayande. Thank you so much, Father God. Hallelujah. We laid on everything to you, Lord God. I pray, Lord, even sa life ni Pastora Janet, Lord, in the name of Jesus, continue, Lord, strengthen her faith, Lord God. Make her stronger, oh God. Hallelujah. In the name of Amen. Jesus, na naman challenges, trials dumating sa buhay niya, Lord, bless her life, bless her ministry, Lord God. In the name of Jesus, wherever Yes, she Jesus. go, God, oh God, ikaw mag-sustain sa kanya, Lord God. Samahan mo siya, Lord God. Even sa pagdadrive niya, Lord, in the name of Jesus, I pray for your divine protection. I pray for favor, oh God. In the name of Jesus, give her joy, Lord God. Hallelujah. Excitement, Lord, sa pag-serve sa iyo, Lord God. Hallelujah. Kahit maraming challenges, I pray sa buhay niya, Pastor Janet, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Even sa life ni Pastor Anisel, oh God, I pray, Lord God, Amen. strengthen her, oh God. Hallelujah. Yes, Protect her Lord God. family, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name. Sustain them, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. I speak good health. I speak long life sa buhay niya, Lord. Amen. Wisdom, In Lord God. Jesus' name. Hallelujah. Continue, Lord God. Hallelujah. Mag-reveal ka sa kanya, Panginoon. Ano mang plano mo, ano mang desire mo sa heart niya, Lord. I pray, Lord God, i-grant mo, Panginoon, yung mga needs niya, Lord, sa buhay niya, Lord. I pray in the name of Jesus, Lord, even sa ministry na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, hallelujah, bigyan mo sa Panginoon ng puso mo pagpasensya, pag-ibig, Panginoon, i-sustain mo siya, Lord God. I pray, Jesus, hallelujah, let your anointing, oh God, hallelujah, mag-flow Yes, sa I kanyang receive. buhay, Panginoon, sa kanyang mga anak, I sa kanyang receive. husband, Lord, bless your children, Lord God, and the children will be mighty in the Yes, land, Lord Lord God, in the name of Jesus. In Jesus' Rababa name. soko raba Yes, Lord. shinde areba, Thank you. rababa suko rababa shandurubo sikata, rabayende. Thank you, Father God. Thank you so much, Lord God. We bless you, Father. We honor you, Lord. We love you, Jesus, in Jesus' Hallelujah. name. Thank you, Amen Lord. and amen. Hallelujah, Jesus. Thank Yes, you, Lord. God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung ano man po yung mga panalangin pa ng bawat isa sa aming nakikinig po sa amin sa umagang ito. Kung ano po yung mga panalangin niyo po, pwede niyo pong i-comment so that kahit po na pwede po namin kayong ipanalangin pa. Salamat po sa pagsabay sa amin sa panalangin sa umagang ito. Alam ko po na ang durangawan, the windows of heaven ay inopen ni Lord para sa ating lahat at ibuhos ang kanyang mga biyayang pagpapala sa bawat isa para po sa katugunan dun sa mga panalangin po na ating nasambit ngayong umagang ito. Purihin natin ang Diyos. Pastor Bernie, sa kanta po para tayo'y magpuri ng buong kagalakan dahil ang ating Panginoong Diyos. Let's declare victory this morning. There is power in the name of Jesus.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Oh, there's an army rising up. There's an army. There's an army rising up. So break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. There is a victory in the name of Jesus. Oh, there is a victory in the name of Jesus. There's a victory, there's a victory in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. Yes, Hallelujah. Lord. Praise Hallelujah. God. Thank you, Lord. Praise Amen. God. Hallelujah. Amen. Praise O baka God. mayroon po Hallelujah. kayong parting words para sa ating mga kasabay ngayon na manalangin online. Pastor Janet, Pastor Bernie, baka may sasabihin pa po kayo. Sa mga nakakaranas man ng pagsubok sa buhay, sa mga nakikinig ngayon sa umagang ito, kung dumanas ka man ng kapigatian o challenge, kawalan, hindi ka nag-iisa, lahat naman tayo dumadaanas dyan. Pero mas mahalaga, kumapit pa rin tayo sa Panginoon. No, sapagkat ang taong nagigipit, dapat kay Jesus kumakapit. Huwag sa patalim kumapit kasi masusugat ka. Kaya umasa tayo sa Panginoon. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, ay challenge you, na-encourage you. Kapit lang sa Panginoon at laban lang. God bless sa Amen. ating lahat. Praise God. Pastor Janet. Amen. Hallelujah. So, I encourage din sa bawat isa na the Lord will give you the strength, especially those who are weary. May the Lord will increase the power sa iyong buhay at magiging victorious ang iyong life. And by God's grace, no, the Lord will help you whatever man ang go through sa buhay. Always remember, God is always waiting for you to come to His presence. Amen. And God bless you. Hallelujah. At muli po, kami po ay magpapaalam na maraming salamat sa pagsama sa panalangin ito. At dalangin ko po na everyday mag-invite pa po kayo na makakasama natin na manalangin sa araw na to. Although napapanood nyo lang po sa Facebook, pero po wala pong imposible sa Panginoon, magpa-online man yan, kung ano man. The more na maraming nagkakais ang Pilipino na nananalangin sa Panginoon, the more na ang blessing ng Diyos ay pagpapala sa ating bansa, sa ating pamilya, at sa bawat isa. Magandang umaga. Shalom everyone. Thank you so much. God bless po. God bless. Shalom everyone.